உங்களோட ரெகுலர் ரொட்டீன் ஒர்க்கும் போயிட்டு தான் இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு see to it that the city is still clean. இப்போ எஸ்பெஷலி இப்போ வந்து நம்மளோட அந்த கார்பேஜ் கலெக்ஷன் ஒர்க் எல்லாம் தொடர்ந்து போகணும். ஸோ அது உங்களுக்கு ஒரு ஹெர்குலியன் டாஸ்காக இருக்கும். this ஸோ அது ஸ்மூத்தாக போகிறக்கு. Thanks to all my subordinates and all my team. In fact, they are working day and night tirelessly. ஸோ அவங்க இரவும் பகலும் வேலை செய்கிறதுனால we have dedicated few teams, especially for example all bus stands and பொது இடத்துல night cleaning and night disinfection பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி we have segregated and we have lost, as you rightly pointed out, we have lost few important time, as in during COVID time regarding regular works. We are compensating it with working during nights also right now. So we are ready to take the task for the people. You are also ensuring in the sanitary workers oda health இதா இருக்கணும். கபசுர குடிநீர் முதல் கொண்டு அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. And because you said thanks to your team, இந்த ஒரு டைம்ல நீங்க ஆல்ரெடி இது வேலையா இருக்கவங்கள தாண்டி there were so many people who pitched in, who came and helped, and volunteers and எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் கேட்காமே நிறைய ஹெல்ப் came. I think that is the pulse of the city also. Exactly. So was it helpful? Seriously, I should எவ்வளோ தேங்க்ஸ்னு ஒரு வேர்ட் சொன்னால் அது பத்தாதுங்க. இட்ஸ் நாட் எனஃப் ஃபார் வாட் தே ஹவ் கான்ட்ரிபியூட்டட். எல்லா இன்றைக்கி இந்த நிலைமையில் இருக்கிறோன்னா மாவட்ட நிர்வாகம் இருக்கட்டும், மாண்புமிகு அமைச்சரோட வழிகாட்டில் அவங்க சொல்கிற டைரெக்ஷன்ஸில் வந்து நம்ம அடிக்கடி தொடர்ந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறதுனால அனைத்து துறைகள், ஈவன் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ரெவென்யூ, போலீஸ், ஹெல்த், my sanitary workers, apart from that தன்னார் நிறுவனங்கள், NGOs and other people who have actually pitched in at the need of the hour. That's actually, I think it's a city spirit, in fact, as you mentioned, and credit goes to each every one of them. My only request is whenever such volunteers are coming forward, first of all they should be very much aware of themselves and then be in control of where they are going, and adukapram they can serve the society. So it's like a team effort of everyone else, and special thanks and special mentions to all the NGOs and volunteers who have come forward. Till date they are pitching in for helping us. So we are very much indebted to them. Thanks to them. So நாங்கள் வீட்டில் பாதுகாப்பாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக சாலைகளில் வந்து வீட்டு விட்டு வெளியே வந்து வெயிலையும் மழையும் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வாஸ் ஒர்க்கிங். Initially they were ordered to be a little strict, so there was lucky hitting and all that. Then it became calm, but now again we are seeing a little strict enforcement of law to keep us at home. There are some cases also that's going on, that's being talked about. Will that come in the Coimbatore? இல்லை நம்மளுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக சொன்னாலே மக்கள் கேட்டுக்கிறாங்களா, இல்லை should we be strict? Are we going to be strict with the police? It's a tricky question altogether. It depends, the question is posed on me while the actual behavior is on the other side. So மக்கள் எவ்வளோ தூரம் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அந்த லெவலுக்கு வந்து நம்ம பெட்டராக. One single thing which I want to tell on this occasion is we are not enforcing the rule for our sake. It is for their own health and safety, and it is for their own safety of their own family members or their people whom they are interacting with. So அந்த வகையில் பொறுப்பு வந்து யாரோடது அப்படின்னு பார்த்தா தன்னுடைய பொறுப்பு தானாக எடுத்துறது நல்லது. This is the only message which we are telling. If they are miscreants, we are even going right now to the level of having stricter enforcement, as you mentioned, because they should not act as the spreaders. So that's the only reason we are containing them. Otherwise we don't have anything personal against any one of them. The only idea is to safeguard their own health as well as the health of the entire society by and large. So முதல்ல கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன்னா 5 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் 5 பேர் இருக்கும், அப்புறம் 3 பேர் ஒரு ஏரியாவில் இருந்தால் கண்டெய்ன்மெண்ட். இப்போ ஒருத்தர் இருந்தால் கூட என்ன? Now as per guidelines 5 பேர் இருந்தால் தான் கண்டெய்ன்மெண்ட் போடணும்னு இப்போ இருக்க கைட்லைன்ஸுங்க. இருந்தாலும் நம்ம சிட்டியில் நம்ம வந்து ஒரு ஆள் இருந்தாலே போடுறோம். This is a technical aspect of it. As on date நம்ம வந்து எவ்வளோ மினிமமாக இருக்கிறதுக்கு பார்க்குறோம். முன்னாடி மாதிரி வந்து தெரு எல்லாம் பண்ணாமல் ஒரு சின்ன போர்ஷன் பண்ண முடியுமா? இஃப் தெர் இஸ் a slum and most densely located population or அந்த மாதிரி populated area, then we are like containing it in a larger way so as to like contain the spread of it to that particular area. ஸோ இந்த ஒரு லாக்டவுன் சமயத்தில் அண்ட் லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு பேசிக்கிறாங்க. கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் கொடுத்தாலும் பசியால் யாரும் வாடிடக்கூடாதுன்னு இட் வாஸ் சீன் டு இட் வித் அப்சல்யூட் கேர். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் நம்ம ஊரில் எப்படி போச்சுங்க? அண்ட் as in lockdown பொறுத்தளவுக்கு டெசிஷன் எடுக்கிறது இட்ஸ் a policy decision which should be taken at government level, and based on the existing scenario government will take a call. இன்னைக்கு மேல் ஈவன் as World Health Organization pointed out, வைரஸோடு நம்ம வந்து வாழணும். So everyone have to modify their own lifestyle. So it's not about a day or two, probably next 6 months, next 1 year.
So as World Health Organization also pointed out that the virus is going to be there. So we have to be much more cautioned as and take precautionary measures accordingly, and then modify our lifestyle accordingly. Like it's a need of the hour, not only for this particular day. My only appeal is like all these industrial setups and all the business organizations who are working with more numbers have to make lifestyle changes, as in the way they operate has to be changed, and that's the only way we can actually restrict this menace. We've been at home, family time, lots of good food and rest and all that. We've been enjoying this lockdown. One side, like one positive side of it. உங்களுக்கு வந்து unbelievable work இருந்திருக்கும், sleepless nights இருந்திருக்கும். How did you handle this mental pressure? I want you to answer this so that we will be able to get some points out of it. In being in this position, how were you able to as you pointed out, family was always been supportive. That's what our strength is probably. For me personally, as you said, like there were dynamic tasks, there is like unexpected situations which we have went through. It's been really challenging and it's been really learning curve. Support from family and others was quite good, in fact. And it applies to all my subordinates as well, like because their family has supported so well during these times. They could have been on field. Being more exposed, I have personally taken many measures like aviri pudikirada, gargling, and all these measures scrupulously, so as to like take care of my own self, and so that I don't act as a carrier in spreading out. So personally, really it's a very good kind of period. We also got to learn many things. Doing things in an emergency is like a big learning, and it's been good. That's what I can say. Another small tip, have you brought about any food changes? Healthy yes, truly I am taking detox kind of tea mari பண்றோம். இது எல்லாமே நம்ம அந்த விட்டமின் சி இதெல்லாம் வந்து இன்டேக் எடுக்கிறோம். தோஸ் ஆர் அடிஷ்னல் சப்ளிமெண்ட்ஸ். பட் என்னுடைய ஒரு இது என்னென்னா, நீங்கள் வந்து எதிர்ச்சக்தி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஃபுட்ஸ் வந்து எடுத்துடலாம், மோஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். But before taking them, you have to like properly clean them, and then you have to ensure that there is no other virus being spread because of that. So all those things which are antioxidants and the mari things எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். So those were helpful, in fact. Thank you so much, sir. Through this journey, we would like to say on behalf of people, we're always there with you. Sila per page kekam irkalam, but I think you are receiving good cooperation from public. Do continue this work. Neenga sonna mari in the emergency period is like another world war. The enemy is not visible though, but you are fighting a war, and we will definitely be there. And a huge salute to all the corona fighters. Munninnu nadutha koodiya ungal mariyana leaders kum oru mega periya salute. Thank you so much.